তো আমি একটা দেখাবো, যেটা হচ্ছে যে টাইটেল হচ্ছে জন্ম মৃত্যু এবং আত্মার অস্তিত্ব। তো আম, আসলে এটা জন্ম মৃত্যু এবং আত্মার অস্তিত্ব, এটা হচ্ছে যে আমি বুঝাচ্ছি যে প্রাণের আবির্ভাব, পৃথিবীতে কিভাবে প্রাণের আবির্ভাব হলো, এবং হুম। ইভলিউশন এবং এবায়োজেনেসিস। ইভলিউশন এবং এবায়োজেনেসিস এর মধ্যে তফাৎটা কি, মানে অনেক মুমিনরাই বলে যে ইভলিউশন তো প্রাণের আবির্ভাব কিভাবে হলো এটা এটা ব্যাখ্যা করে না। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি তাই। ইভলিউশন প্রাণের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করে না, কিন্তু প্রাণের আবির্ভাবের পরে আহ, কি হয় সেটা ব্যাখ্যা করে। এবং প্রাণের আবির্ভাব ব্যাখ্যা করে হচ্ছে এ বায়োজেনেসিস, যেটা হলো জড় থেকে কিভাবে জীবন আসলো, সেটা হচ্ছে এ বায়োজেনেসিস। তো এ বায়োজেনেসিস হচ্ছে অরিজিন অফ লাইফ, ইভলিউশন হচ্ছে অরিজিন অফ স্পিসিস। তো অরিজিন অফ লাইফ বলতে যে যে প্রক্রিয়ায় জড় বস্তু থেকে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হয়, সেটা ব্যাখ্যা করে এ বায়োজেনেসিস। এবং ইভলিউশন ব্যাখ্যা করে প্রাণের আবির্ভাব হওয়ার পর জীবজগতের যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, আমরা বিভিন্ন ধরনের এই যে হাতি ঘোড়া গন্ডার এগুলো দেখি, এগুলো কি কারণে দেখি এবং কি কারণে হয় সেটা ব্যাখ্যা করে হচ্ছে ইভলিউশনের থিওরিটা। দুটাই কিন্তু ফ্যাক্ট। এবং এই যে মানে এই এই মুমিনরা যে ফ্যাক্ট এবং ভুলায় ফেলেন থিওরি। আপনার আপনার ফ্যাক্ট, ইভলিউশন একটা ফ্যাক্ট যেটা আমরা দেখতে পাই, এবং এটা একটা থিওরি যেটা ব্যাখ্যা করে। তো এই এই ফ্যাক্ট এবং থিওরির মধ্যে পার্থক্যটা কি, এটা একদিন আমাদের কসমিক ভাই একদিন বলেছিলেন যে এটা প্রথমে আমাদের লাইভে প্রথম দিকে আমরা ব্যাখ্যা করেছিলাম যে ফ্যাক্ট কাকে বলে, থিওরি কাকে বলে, হাইপোথেসিস কাকে বলে। এইসব জিনিস আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম, চাইলে আপনারা আগের লাইভে দেখতে পারেন। তো ইভলিউশন হচ্ছে একটা থিওরি যেটা প্রাণের আবির্ভাবের পরে কি হয়, আহ, প্রাণের বৈচিত্র্য নিয়ে ব্যাখ্যা করে। তো তার আগে আমি একটু বলে নিতে চাই যে জীবন কাকে বলে, জীবন কি। তো জীবনের যে আমরা যেগুলি পাই, যে সংজ্ঞাগুলি পাই হচ্ছে যে আহ, জীববিজ্ঞানের ভাষায় প্রোটোপ্লাজমের ক্রিয়াকলাপকে জীবন বলা হয়। এটা আমি একটু পরে আরেকটু ব্যাখ্যা করব প্রোটোপ্লাজম কি জিনিস। মানে আপনার বলতে পারেন প্রোটোপ্লাজমের ক্রিয়াকলাপ যদি জীবন হয়, প্রোটোপ্লাজমটা কি। এটাও এর আগের লাইভে আমরা বলেছিলাম আদি কোষ, বা এই যে যেটা আমরা বলি যে কোষ থেকে জীবনের শুরু হয়, প্রথম স্পন্দন, যেটা জড় থেকে জীবনের স্পন্দন যে কোষটার মধ্যে আসে, ওইটা ওইটা হলো প্রোটোপ্লাজম। ওটা আমরা একটু পরে দেখব। আহ, আর আমরা জীবনকে অনেকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় হলো জীবন। এবং এই জীবনের মধ্যে কিছু প্রক্রিয়া আছে, যেমন খাবার খাবে, চলাফেরা করবে, মৃত্যু একটা জীবনের অংশ, বংশবৃদ্ধি করা একটা অংশ, আম, তার নিজের শারীরিক বৃদ্ধি, এটা একটা, এগুলি হচ্ছে জীবনের বৈশিষ্ট্য। আম, এগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোন জিনিসটা জীবিত এবং কোন জিনিসটা জড়, এর পার্থক্য। তো যেমন এই যে কোষীয় আকৃতি, কোষের গঠন, এগুলিতে আসবো। এগুলি আমরা ওই যে আহ, এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যে প্রোটোপ্লাজমের ক্রিয়াকলাপ, মানে লিংক দিয়ে দিয়েছি, আপনারা ওই সাইটেও যেতে পারেন। তো এখানে হচ্ছে যে সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে লিকুইডটা আছে এটাকে প্রোটোপ্লাজম বলা হয়। একটা সেল হচ্ছে বাই ইটসেলফ ইজ লিভিং, তার মানে এই সেলের মধ্যে যে ঘটনাগুলি ঘটছে, যে কেমিক্যাল রিয়াকশনগুলি ঘটছে, এটাই হলো লাইফ এবং লাইফের শুরু। আম, এবং এরপর হচ্ছে যে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব, আমি খুব বেশি ডিটেলসে যাব না। আমি আগেই বলে নিচ্ছি যে আমি বায়োলজিস্ট না। আমি যতটুকু রিসার্চ করে যতটুকু প্রাণের উদ্ভব বুঝতে পারলাম, এ বায়োজেনেসিস, এটা এখনো বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়, এখনো পুরোপুরি ক্লিয়ার না। এগুলি হচ্ছে খুবই জটিল বিজ্ঞানের বিষয়। এবং এগুলি আপনারা রিসার্চ, আমি শুধু আপনাদেরকে কিছুটা রিসার্চ করার চিন্তা ঢুকিয়ে দিচ্ছি যে বায়োজেনেসিস নিয়ে আপনারা যদি রিসার্চ করেন, যে লাইফ ইমার্জিং ফ্রম ইনঅর্গানিক ম্যাটার, এটা নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী রিসার্চ করেছেন। এটা একটু পরে আমি আবার বলবো যে কি কি রিসার্চ হয়েছে, যে ইনঅর্গানিক ম্যাটার থেকে অর্গানিক ম্যাটার বা জীবনের উৎপত্তি সম্পূর্ণ জড় বস্তু থেকে কিভাবে আসে। আম, এবং এটার জন্য আপনাকে কিছুটা অর্গানিক এবং ইনঅর্গানিক বুঝতে হবে। কার্বন বেসড, অর্গানিক বলতে আমরা কি বুঝি, আমরা বুঝি যে কার্বন বেসড ম্যাটার। আমরা হচ্ছে যে অর্গানিক ম্যাটার বা কার্বন হচ্ছে আমাদের
জীবনের মূল উপাদানের একটা কার্বন, অ্যামোনিয়া এবং প্রোটিনের, এগুলি আমি একটু পরে দেখাবো যে ডিএনএ আরএনএ। আমি খুব সংক্ষেপে আপনাদেরকে কেমিস্ট্রিটা আমি মানে কি, আপনারা যারা আরো জানতে চান আপনার কেমিস্ট্রি মানে এক্সাক্ট কোন ফর্মুলাতে বা কিভাবে কোন কেমিক্যাল বন্ডিংটা হচ্ছে, এইগুলি বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, এবং আমি ওই জন্য আই এম নট এ কোয়ালিফাইড টিচার ফর দ্যাট। তো আপনারা এগুলি নিজে থেকে জানবেন কিভাবে ডিএনএ আরএনএ চেইনগুলি তৈরি হয়। এগুলি হচ্ছে লাইফের মূল উপাদান, প্রোটিন এবং আপনার হচ্ছে যে ডিএনএ এবং আরএনএ। এইটা হলো জড় বস্তু থেকে প্রথম যে জীবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এটা নিয়ে প্রথম যিনি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন ইউরি মিলার 1920 সালের থেকে 1900 প্রথমে হলো ওপরিন আপনার হেলডেন। ওপেন হেলডেন প্রথম এই ধারণাটা দেন যে জড় বস্তুতে জীব ঘটাতে পারে, এবং ইউরি মিলার এক্সপেরিমেন্টটা 1953 তে করেন, যেটা অ্যামোনিয়া থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে প্রোটিনের মূল উপাদান। এই এক্সপেরিমেন্টটা আপনারা যদি সার্চ করেন ইউরি মিলার এক্সপেরিমেন্ট, এটাতে আপনি জানতে পারবেন যে কিভাবে প্রথম অর্গানিক ম্যাটার পাওয়া যায় ল্যাবরেটরিতে, কিভাবে তারা জীবের প্রোটিনের প্রথম উপাদানটা ল্যাবরেটরিতে তৈরি করতে পারে। তারা কি করলো যে পৃথিবীর আদি অবস্থানে কিভাবে ছিল, এই যে কি টেম্পারেচার ছিল, কি ওইটা রিক্রিয়েট করে একটা একটা ইয়ার মধ্যে তারা যে এক্সপেরিমেন্টটা যে আপনার রিয়াকশনটা ঘটাতে সক্ষম হয়, ওখান থেকে তারা অ্যামাইনো অ্যাসিড জীবের প্রোটিনের মূল উপাদানটা তৈরি করতে সক্ষম হয় প্রথমবারের মতো। এটা হলো ইউরি মিলার এক্সপেরিমেন্টে। এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা চেইন কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন দিয়ে কিভাবে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা তৈরি হলো, প্রথম প্রোটিন। এটা হচ্ছে প্রতিটা জীব কোষের মৌলিক উপাদান। তার মানে জড় বস্তু থেকে যে জীব আসা সম্ভব। আমি একটু ভিডিওটা দেখাই দিলে আপনারা তাহলে এই ভিডিওটাও দেখতে পারেন। ইউরি মিলার এক্সপেরিমেন্ট অনেক বিখ্যাত। এটা হচ্ছে যে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে একটা মাইলস্টোন বলা হয় এক্সপেরিমেন্টটাকে। তাহলে এটা আমরা একটু, লাইফ কিভাবে শুরু হলো তার মূলত যে যে ধারণাগুলি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে আরএনএ, মূলত আরএনএ থেকে সেলফ রেপ্লিকেটিং কেমিক্যাল যে যে জিনিসগুলি আমরা চেইনগুলি পাই, সেখান থেকে আসে লাইফ। এরপরে যে বিষয়টা আসতে চাই, এখন পর্যন্ত কি কেউ কিছু বলতে চান? আচ্ছা, কেউ যদি বলতে না চান তাহলে আত্মায় আসি। আত্মা বা চেতনা বা কনসিয়াসনেস জিনিসটা কি? তো এখন পর্যন্ত আহ আত্মা বলতে কি কিছু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পেরেছে কিনা, আর কনসিয়াসনেস জিনিসটা কি? কনসিয়াসনেস আসলে আম, যেটা হচ্ছে যে ব্রেইনের কেমিক্যাল রিয়াকশন আসলে কনসিয়াসনেসটা তৈরি করে, যে আমাদের ব্রেন কিভাবে চিন্তা করে, এগুলির আম, সবকিছু মিলিয়ে হলো কনসিয়াসনেস তৈরি হয়। যে আমরা আসলে সচেতন না অচেতন, এটা হচ্ছে টোটালি ব্রেইনের রিয়াকশন। তো একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে, এটা হলো ভিএস রামচন্দ্রনের। তো একটা স্প্লিট ব্রেইন এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন, যেখানে তার ভিএস রামচন্দ্রন একটা পেশেন্টের ব্রেনকে দুই পার্ট করে, এবং দুই পার্টের দেখা যায় যে দুই পার্টের মধ্যে দুই রকম তার চিন্তা ভাবনা চলে আসে। তো আমাদের ব্রেন কিন্তু ঠিক আমরা যদি মাঝখান দিয়ে পার্ট করি, দুই পার্টটা ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বেঁচে থাকতে পারে, আর বেঁচে থাকলে দুই রকম চিন্তাও করতে পারে। তো আমরা ভিএস রামচন্দ্রনের এক্সপেরিমেন্টটাও দেখে আসতে পারি। So now let's get to the neurology, and one group of patients we have studied is split brain patients or commissurotomy patients. These are people whose corpus callosum has been cut, and anterior commissure and massa intermedia whenever encountered. So essentially you're doing a karate chop right through the head and creating two human beings in one body, in one skull, two spheres of consciousness. Now, many experiments have been done on these people, and I asked myself a very simple question. Okay, you've created two people here. What about their personalities? Do they have different personalities? What about their aesthetic preferences? Does one like blondes and the other like brunettes, for example? One like chocolate and the other like vanilla? What happens? So we tried these experiments, and what we did was we had to first train the right hemisphere to communicate with us. In fact, the right hemisphere can read
simple commands, simple words, simple sentences. And then you ask a question and say, point to a box, yes, no, I don't know. Because it can't talk. The right hemisphere cannot talk. But it can comprehend simple semantics, simple questions. Left hemisphere, of course, can talk. So you can present boxes, yes, no, I don't know. So we asked, for example, are you at Caltech? And the right hemisphere pointed to yes. Are you on the moon? It said no. Are you in California? It said yes. Are you asleep? It said no. Then I said, are you a woman? And the patient was male. And he pointed to yes. And then started chuckling and laughing. So at least the right hemisphere has a sense of humor. Okay. Okay, so now comes the big question. What if you ask, do you believe in God? So I said, do you believe in God? And the right hemisphere went straight to yes. Right? Asked the same question to the left hemisphere, yes, no, I don't know. It went to no. Right? So here's a human being whose right hemisphere is an atheist, and left hemisphere, on the other hand, believes in God. And this finding should have sent a tsunami through the theological community, but barely produced a ripple, because it raises all kinds of profound theological questions. If this person dies, what happens? Does one hemisphere go to heaven and the other go to hell? I don't know the answer to that. এক্সপেরিমেন্টটা ওখানে একটা লোকের ব্রেনকে দুই পার্ট করে দেখা গেল যে এক হেমিস্ফিয়ার আল্লাহ বিশ্বাস করে আর এক হেমিস্ফিয়ার করে না। তো এখন তার মানে কি মানুষের যদি ব্রেন দুইটা বা দুই পার্ট হয়ে যায় তাহলে কি দুই পার্টে দুই রকম আত্মা থাকে? আর যদি সোল যদি সুপারন্যাচারাল হয় এবং এটা যদি আমাদের বাস্তব জীবনকে কোনোভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে বা বাস্তব জীবনের উপরে কোনো প্রভাব থাকে, তাহলে এটার কোনো এভিডেন্স বা এটার কোনো এই সোল আত্মা থাকার কোনো এভিডেন্স বা প্রমাণ আমরা পেতে পারি কিনা। তো এখানে জাকির নায়েকের একটা লেকচার আছে, জাকির নায়েকের লেকচারটা আমরা একটু দেখি, আত্মা কাকে বলে। সামনে দাঁড়াতে পেরে আমি সম্মানিত। আপনার নাম জানতে পারি? আমার নাম মহেশ ওরসেকার এবং আমি মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে পিএইচডির ছাত্র। আমার প্রশ্নটি কিছুটা টেকনিক্যাল। আমি জানতে চাই ইসলাম ধর্মে আত্মার ধারণাটি কি? আপনি জানেন ভারতীয় দর্শনে আত্মা ও মনকে আলাদা ধরা হয়েছে, অথচ পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মা ও মনকে অভিন্ন বিবেচনা করা হয়। তাই আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামে আত্মার ধারণাটি কি? এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক কি? আপনার জানার মতে মৃত্যুর পর আত্মা দেহ ত্যাগ করে কিনা, এবং আপনার জানা এই জাতীয় অন্যান্য তথ্য। তাহলে এটি একটি দুই অংশ বিশিষ্ট প্রশ্ন। আত্মার ধারণাটি কি, দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক, এবং মৃত্যুর পর আত্মার কি হয়? ধন্যবাদ। ভাই মহেশ প্রশ্ন করলেন যে আত্মা ধারণাটি কি ইসলামে এবং সম্পর্কটা কি আত্মা ও মানব দেহের মধ্যে, এবং মৃত্যুর পর আত্মার কি হবে, এটাই মূল প্রশ্ন। ঠিক তাই। যতদূর পর্যন্ত আত্মার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাতে আত্মা হচ্ছে মানব দেহের নির্যাস। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্টি, মানুষের সঙ্গে তাদের বড় ধরনের পার্থক্য হচ্ছে এই আত্মা, এবং এটাই হচ্ছে সারাংশ যা একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পরও থেকে যাবে। পরে এটা আলোচনা করব। বিজ্ঞানের যতটুকু সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাতে বিজ্ঞান আত্মা নিয়ে কথা বলে না। এখনো বিজ্ঞান সে পর্যায়ে পৌঁছেনি যে পর্যায়ে পৌঁছলে আত্মার অন্তঃসার রহস্য উদ্ঘাটন করা যায়। তবে গবেষণা করা হয়েছে, যখন কোনো জীব মারা যায়, উদাহরণস্বরূপ মানুষের সঙ্গে তুলনা করলে, যখন একটি প্রাণী মারা যায় মৃত্যুর পরক্ষণেই সেটির ওজনের কোনো তারতম্য ঘটে না। তবে যখন আমরা একজন মানুষের ওজনের বিষয়টি বিশ্লেষণ করি, যখন তার জান কবজ করা হয় এবং সে মারা যায়, তাৎক্ষণিকভাবেই তার ওজন কমে যায়। এর অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। আচ্ছা, এখানে উনি যে কথাটা বললেন যে মানুষ মরে যাওয়ার পরে তাৎক্ষণিকভাবে তার ওজন কমে যায়, সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা কথা বললেন। এটা কেন বললেন এটাও বলি। এটা হচ্ছে যে 1907 সালে ডক্টর ডানকান ম্যাকডগল নামে একজন বিজ্ঞানী একটা রিসার্চ করেছিলেন, যেটা উনি 6 জন মৃত মানুষের উপরে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছিলেন যে মানুষের 21 গ্রাম ওজন কমে যায়।
তো এই 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 এক্সপেরিমেন্টটা সম্পূর্ণ রিজেক্টেড হয়ে যায়। এটা কোনো বিজ্ঞানী মানে নাই, এবং এটা মাত্র 6 জন মানুষের উপরে করা হয়েছিল, যার কারণে এটাকে একসেপ্ট করার কোনো প্রশ্নই আসে না। এই এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ডক্টর জাকির নায়েক বললেন যে 21 গ্রাম, উনি ওইখান থেকে এটা নিয়ে আসছেন। তো আরো যে যে মরার কাহিনীগুলি আমরা কি দেখতে পাই, যে নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স, আউট অফ বডি এক্সপেরিয়েন্স, এগুলি মানুষ অনেক সময় বলে যে মরে গেলে নিয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স হয়, আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্স হয়। তো এই জিনিসগুলি আসলে একটা ব্রেন যখন প্রায় মরে যাওয়ার সম্মুখীন হয় বা অক্সিজেন ডিপ্রাইভড হয়, তখন এই ব্রেন কিছু হ্যালুসিনেশন করে। হ্যালুসিনেশনের ফলে তার মধ্যে যে মিসকনসেপশন গুলি আসে, সেগুলি হলো আউট অফ বডি, বা এই মানে অনেকে দেখে যে টানেল দিয়ে চলে যাচ্ছে। এইটা একটা ভিডিও দেখতে পাবেন। The ancient Egyptians were obsessed with the afterlife, and they maintained that belief across thousands of years. They believed that our souls and bodies were so entangled that they needed one another even in the afterlife. So they perfected mummification. They even stored the mummy's internal organs to keep them safe. They believed the soul was located in the heart. As for the brain, they declared it had no function, so they removed it through the nose and threw it away. The ancient Greek philosopher Epicurus believed that the soul was made up of atoms dispersed into the cosmos after death. In the 17th century, philosopher René Descartes made a revolutionary declaration when he equated the soul with consciousness. I think, therefore I am. If the Egyptians believed that the soul was in the heart, Descartes was certain that it resided somewhere in the brain. The field of neuroscience was born. Scientists started to poke around, looking inside the human brain, searching for the soul, but they never found it. No one is even sure where to look within the brain's 100 billion neurons. Some scientists even say it's an impossible mystery to solve, given the brain's complexity. But others are determined to prove that the brain is the key to unlocking the secrets of the soul. In medical school, we were given a brain to dissect as part of our neuroanatomy class. And they brought out this preserved brain in formaldehyde. It was my opportunity to do a brain dissection. And you have a manual, so I put the manual next to me and they give you a little probe, and they tell you, okay, first thing to do is start to probe away from the cortex and gently remove this layer of cells. And I thought to myself, did I just, peel away what would have been this patient's recollection of a summer during a childhood picnic, or a relationship with a particularly significant person in their lives? What did I just remove from this piece of brain that was once something? Well, I think soul and mind are interchangeable, and I think as a neuroscientist, mind and brain are interchangeable. For 20 years, Dr. Adrian Owen has been studying which parts of the brain are active for different specific activities. Well, our mind is a product of the complex brain that we have. I think the reason we feel that we all have a soul and my soul is different to your soul is because my brain is different to your brain. For Dr. Owen, the brain is the key to solving the mystery of who we are. And he's trying to prove that by working with patients in vegetative states. Have you look at some pictures, Chris. I want you to try and look. All right, here's you and Randy and Walt. You're all in your uniforms. Chris was an officer in training at West Point Military Academy. In 2007, his car was rear-ended. He nearly died. Instead, he survived with permanent brain damage. But the Chris that was there, a young, bright cadet with his life ahead of him, was gone. Chris, do you see the picture of you and your friends? And you can't imagine
in your worst nightmares. I've seen families go through this, but until it happens to you, you have no concept as to how heartbreaking it is. There are times when you feel like, you know, they're not there. Other times that you feel like very strongly that he's there, he's listening, making eye contact with me. And it's so hard to pinpoint. Where is he? Is he here? Is he locked in? You know, we don't really have any answers. I don't believe that Chris doesn't have a soul. I think there's that spark of life that leaves you at the moment of death is basically what the soul is. And Chris might not have be conscious, but he's still here. I definitely feel like soul is more than just consciousness. Chris, I have a hammer and a ball. I want you to look at the ball. What Dr. Owen's research is trying to prove is whether Chris is, clinically speaking, as conscious now as he was before his accident. And with consciousness, you have a big problem that the only way I can tell you that I am conscious is through some sort of action, either by, telling you or by demonstrating. If you take something like so-called disorders of consciousness, vegetative state, minimally conscious state, you don't have those things with some of these patients. They are by definition unable to produce the sorts of responses that the rest of us would use to demonstrate that we were conscious. For Dr. Owen, what began as a simple study of consciousness turned into an unprecedented discovery. He conducted tests on a 23-year-old woman in a vegetative state. The results have revolutionized science's understanding of the brain. She was the victim of a road traffic accident and had been examined periodically for 5 months, and on each examination had all of the necessary criteria for a diagnosis of vegetative state. So we put her in the fMRI scanner and we asked her to imagine playing a game of tennis. In this scan, when you hear the word tennis, I want you to imagine standing on a tennis court playing a game of tennis. We picked this task because it's something that we've tried many times in healthy volunteers. We know this produces quite a specific activation in an area in the middle of the front of the brain called the supplementary motor area. And this area controls upper body movements. And if you lie in the scanner and imagine moving your body around as you would if you were playing a game of tennis, you get very strong activation in this area of the brain. So while she was in the scanner, we instructed her that when she heard the word tennis, we'd like her to start imagining this task and carry on until we said rest. And when we did this, her brain activated just like a healthy volunteer. So on this basis, we concluded that she wasn't vegetative at all. She was entirely consciously aware. That was pretty exciting. We had another task that we used. It was important to show that this wasn't just an automatic reaction, but if we changed the task, the brain activation would change. So we used a type of spatial navigation task where we asked her to imagine moving from room to room in her house. And this pretty much always activates an area deep inside the brain called the parahippocampal gyrus in healthy volunteers. You've never seen it before in a vegetative patient, but nonetheless, when we asked her to imagine moving from room to room in her house, the parahippocampal gyrus activated just as it would in a healthy volunteer. Owen's groundbreaking work opens new questions about where consciousness begins and ends. Scotty was a New York City police officer who was hit by a car in 2002. I feel he's here. When I speak to him, I don't know how to put this in. I think he's still there. Oftentimes I sit aside and I say to myself, what is he thinking? Because he can't speak to us, what is he thinking? But I'll give you an example. We have this ball at home. He actually kicks the ball. I become the target. He will hit me with it and he'll laugh. He'll laugh at me. And I feel that it's me that he's targeting. Yeah, he's there. He's the same Scotty. He just can't get out. Is your name Scotty? Yes or no? Look at the card that has your answer. Owen has proven that despite no signs of outward awareness, for some,
an inner spark remains. And within that undiscovered brain may be where we find the soul. For the indigenous peoples of the Americas, humans are the minority in a world inhabited primarily by spirits. A common thread through these beliefs, from the Cherokee to the Haida, is that transformation takes place when a child is about to harmonize his soul with the spirit world around him. At this critical moment, spirit guides lead an adolescent into adulthood, and the human soul is unleashed. In today's Western society, children are born with souls. The soul and body are linked. One of the central tenets of the Christian faith is that Christ rose from the dead, right? And I think it's very reassuring for people because they do associate body with identity, to have both the body and soul. And in fact, you know, in Christianity, it's very, very hard to separate body, soul, because, you know, they're described as kind of a marriage to each other. Professor Alison Gopnik doesn't believe in the eternal soul, but her research into the uncharted areas of children's brains has led her to the conclusion that what some would call the spirit is closest to us when we are children. I'm a scientist, an atheist, a materialist. I think everything that's here is everything that's here. But I also think that many of the feelings and experiences and intuitions and knowledge and truth that people have talked about when they've talked about the soul or the spiritual or the transcendent, those experiences where we recognize the meaning and beauty and significance of everything that's going on around us. I think those are the moments when we're most like children. This is my machine, and I want you to figure out how the machine works, okay? Gopnik set out to solve the problem. At what age does identity switch on? When does I think, therefore I am begin? She wanted to study infants. Her colleagues told her she was wasting her time. When I was going to Oxford, when I was a graduate student, one of the people there told me when I first arrived that this entire research program I had was useless because babies didn't have a higher cortex. They didn't have any of the higher brain areas that we had as adults. Which one of these would be better for making the bus sculptures? Which do you think? I think this one. After 20 years of research, Gopnik has helped prove that the neurons in children's brains display more activity than those in adults. Where the adult brain is a spotlight, the child's is more like a lantern, illuminating in all directions. So there's been a big, big change from this view of babies as what I think of as being sort of crying carrots, sort of semi-vegetables, to the ones who are doing the most learning, solving the hardest problems, and doing it incredibly quickly. Gopnik believes that preschool children represent human R&D. Her studies indicate that they play and learn with the same intent. She believes that we learn to survive in the world as grown-ups, and we play to try and imagine ways to change it. It's as if, instead of just looking at one little part of the world, they're conscious of the entire manifold, of everything that's going on around them at once. I think a good way of appreciating this as an adult is think about what happens when, for instance, you go and travel to a strange place. Everything around you is something that's captivating and engaging and different and new. And you get this very vivid, very wide-ranging awareness of everything that's going on around you at once. I think that's what it's like to actually be a baby. Gopnik's studies have shown that adult brains only light up when we are trying to learn something new, and even then, only in certain areas. In fact, I think one of the interesting things about us as adults is that we're unconscious, as it were, so much of the time. Tests have shown that a baby's brain is lit up most of the time. One way I've put this is to say, you know, for children, every day is first love in Paris. Every step is skydiving. Every peekaboo game is Einstein discovering the theory. I think babies and young children are genuinely perceiving that aspect of the way the world and the universe works. That means that they're the kind of exemplars of what it means to have a soul. But Gopnik's research shows that when a child becomes self-aware, the brain activity slows down.
and the connection with what some call the soul begins to weaken. So between about 3 and 5, you start seeing children having what we call autobiographical memory. Not just remembering information from the past, even newborns can do that, but constructing a narrative that says, I am the same person that I was in the past. And ওকে, সো দেখা যাচ্ছে যে ব্রেইন হলো কনসিয়াসনেসের মেইন ক্রিয়েশনটা ব্রেইন থেকে হয়, এবং বাচ্চা বয়স থেকে যখন সেলফ কনসিয়াস হয় তখন ব্রেইনটা লাইট আপ করে। এবার আসি মৃত্যু নিয়ে। ডেথ কাকে বলে বা মৃত্যু কাকে বলে? তো 68 এর দিকে 1968 এর আগে যে ডেফিনিশনটা দেওয়া হতো মৃত্যু কাকে বলে, তো সেটা হচ্ছে cessation of all vital functions including respiration and heartbeat। যেটা হচ্ছে যে যখন সমস্ত বডির শরীরের সবকিছু যখন বন্ধ হয়ে যায়, হার্টবিট, শ্বাস প্রশ্বাস, ব্রেইন অ্যাক্টিভিটিস, তখন সেটাকে মৃত্যু বলা হতো। সেটা 68 এর আগে। 68 এর আগে এই কারণে যে এখন আর্টিফিশিয়ালি হার্টবিট, শ্বাস প্রশ্বাস এগুলি সম্ভব। তো এখনকার যে ডেফিনিশন মৃত্যুর, সেটা হচ্ছে an individual who has sustained either irreversible essential of circulatory and respiratory functions or irreversible cessation of functions of entire brain। তাহলে এখন কি বলছে যে আমাদের সার্কুলেশন, ব্লাড মানে রক্ত চলাচল এবং রেসপিরেশন, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, এটা ইররিভার্সিবল, মানে এটা একবার একদিকেই শুধু যাবে, এটা ব্যাক করবে না, মানে যখন এটা বন্ধ হয়ে যাবে আর চালু হবে না। আর হচ্ছে যে ব্রেইন ফাংশন যখন বন্ধ হয়ে যাবে, এই কারণে আমরা ব্রেইন ডেড কথাটা শুনতে পাই। এবং মৃত্যু একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, যেটা আমরা আরেকটু দেখবো মৃত্যু প্রক্রিয়াটা কি, মৃত্যুতে কি হয়। তো মৃত্যু প্রক্রিয়া হচ্ছে যে শরীরের পুরাতন কোষগুলি, মানে আমরা যে জন্ম নেওয়ার পরে যে কোষগুলি থাকে এগুলি প্রতিনিয়ত কিন্তু মরে যায়, আবার নতুন কোষ জন্ম নেয়। তো আমাদের শরীরের সমস্ত কোষ কিন্তু এখন নতুন ভাবে আমরা এগুলি চেঞ্জ করেছি। তো এই কোষগুলি কতবার চেঞ্জ হবে এটাও ডিএনএ কোডের উপর নির্ভর করে। আমাদের কোষগুলি আমরা জেনেটিক ভাবে যতটুকু সম্ভব অতবার আমরা পরিবর্তন হয়ে পুরনো কোষ ফেলে দিয়ে নতুন কোষ তৈরি করে। আর কোষগুলো যখন আর নতুন কোষ তৈরি করতে পারবে না, তখনই আস্তে আস্তে মানুষের মৃত্যুর দিকে যায়। মানে একটা বয়স পরে আপনার নতুন কোষ আর জন্ম নিবে না, তখনই আপনি মৃত্যুর দিকে যাবেন। আমরা মৃত্যু নিয়ে এখন দেখি। Hey there, welcome to Life Noggin. You are watching. Okay, তো যখন ডিএনএ টেলোমের আর রিপ্রোডিউস করতে পারে না, ওই সময় আমাদের মৃত্যু ঘটে। তো এক সময় মানুষ কিন্তু যখন এক সময় কি হবে, যেটা হচ্ছে যে অমর হয়ে যাবে, মানুষের মৃত্যু আর ঘটবে না। সে সময় কি হবে যে মানুষের যে বায়োলজিক্যাল প্রসেসে ন্যাচারাল ডেথ ঘটে সেগুলি মানুষ আইডেন্টিফাই করতে পারবে, সেগুলিকে বন্ধ করতে পারবে, মানুষ যাতে সারা জীবন রিপ্রোডিউস করতে পারে, সেই সেলগুলি যাতে রিপ্রোডিউস হয়।